Okay. So what is the growth? Okay. What is growth? The permanent increase in size, weight, complex of an organism involves cell division, mitosis, and meiosis, if you remember, the cell division and cell enlargement. As you see from these pictures, how an organism first born, then grows, then reproduce, okay, reaches a puberty, then reproduce, and gets elder. Then, of course, every organism will die. In this condition, we will pass and repeat about the mitosis, which was on the previous lesson. So, mitosis occurs only on our body, not reproductive organs. If you remember, in the reproductive organs, there is the not mitosis, there is a meiosis. Do you remember? Iskender, Elif Nur, could you Yes. switch on your videos? Yeah, а то мне скучно. Okay, so mitosis divides simpler than meiosis, and one cell becomes two. Okay, so it helps in growth of our body. An organism reproduces asexually, repairing the damaged part of the body, and two daughter cells have the same number and copy of its chromosome. Okay, from the cell pictures, we can say this kind of things about the stages of mitosis. First stage, chromosome appear as a chromatin as a resisting stage. The DNA is replicating itself, and nuclear envelope for a particular time will escape. Then it will reproduce and make it copy. Like this. For example, we said there are 5 stages: interphase, prophase. The first one was prophase, this one. Then, when they are lining on the equator of the cell, it is called metaphase. Okay? This one. Then, when the chromosomes separated from each other, this phase is called anaphase. This one. And at the same time, when chromosomes are moving on the poles, for example, here on the south and north, or let me say east and west poles, the chromosomes are moving toward, and cell body, here cell membrane, is also separating from each other. Of course, the cytoplasm, jelly-like structure, is also separated from each other. So 2 chromatids of each chromosome separate and move to opposite poles in the cell. This is called anaphase. And finally, when their bodies separated, it is called telophase. Их тело уже разделилось. So chromatids become chromosomes of 2 daughter cells. They are identical. Они одинаковые, и они оба являются диплоидами. Диплоид — это значит две разные хромосомы, которые пришли от родителей. Например, 46 у человека, да? Диплоид — это 46. Хаплоид — это его половина, то есть 23. Хаплоид, она производится после мейозиса, а мы говорим про митозис, когда человек растет. Сначала, получается, мы через мейозис появились. А митозис — это когда уже дальше организм растет. Понятно?
So from this picture, I want to say you how the plants are growing and developing. So initially it was the planting on the ground. Then here you see the seeds. Seed gives their first growth and leaves, stems appearing. Here main stem is elongating. Tubers, they start to give their products, okay? When they are flowering, means flowers, they are reproductive organs of plants. То есть цветки, они являются репродуктивными органами всех растений. So they reach this age. Are you with me, guys? Как бы... Выбросила, да? Алло, слышно? Да. О, теперь да. Все. А демонстрацию видите? Нет. Нет уже. Сейчас исправим. Так, где она у меня? Вот она. Вышла? Видите, да, демонстрацию? Кивните головой. Нет. Нет еще? Нет, не видим. Oh my god. What the heck? Еще раз. Выбросила. На других уроках тоже такое, да, у вас? Нет. Нет? Только на вашем. Я одна такая, да? Красота. Сначала говорила, что сеть слабая, что ли. Да, что-то. Хотя нормально, я предыдущий класс, он нормально сидела. Что такое? 7 класс был, да, Пай? Yes. Я случайно зашел слишком рано, вот я посмотрел, там одни. Понял, вот, да? Ну, 7 класс, короче. Да. Демонстрация пошла? Да. О, все, давай. Короче говоря, как растения растут? So there are two growths, primary and secondary. Primary means growth in length, and there are some meristem cells. You see from this picture how cells, the tiny cells, they are growing and building up the body of the plant. Okay, this is the primary growth. And secondary growth is in their diameter, по диаметру. Вы, наверное, в 6 классе ее проходили по естествознанию. Чтобы узнать возраст. О боже, знать много языков это тоже плохо, оказывается. У меня Google трансляция путается. Чтобы узнать возраст растения, нужно просто ее порезать по диаметру и посчитать чего? Элифнур? Элифнур. Например, сколько ты дашь возраст этому вот по picture растению? Сколько ему лет? 6-7. Yes. 6. Раз. Ты просто посчитала вот эти колечки, правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Даже 9. Вот 8, вот 9. То есть 9 лет, да? То есть получается она по диаметру каждый раз увеличивается по диаметру и растет в камбии. Камбий это слой такой.
and produces secondary xylem, phloem, which forms the annual rings. Здесь вот у нас находятся и ксилемы, и флоемы, да, которые транспортируют одна воду, другая глюкозу. И cork cambium. Cork cambium – это вот кора. Получается, каждый раз она все больше и больше становится. Вот так и она и по длине, и по диаметру растет. The root of tips. Корень. Она тоже растет. До каких пор она растет? You see from this picture. To protect the growing point, the region of cell division, and increase the number of cell in growth, elongating, and it is just going downside of the earth. Okay, and it will, if it will reach its maximum diameter, it will stop to grow. Okay. So region of differentiation, similar cell differentiation, and region of root hair. Then various tissues will fully developed. Main water absorption areas, of course, after watering, all of these cells are getting this water and passes through their stem body. From this picture, you can see how the alternation of generation is occurring. When two, we know it from the reproduction from previous lesson, that sexual reproduction needs two parents, male and female. They are producing gametes, гаметы. Это те клетки, которые производят разные полы, да? Мужская называется sperm, женская называется egg. When they fuse, когда они слияются, это называется fertilization. Fertilization – это означает оплодотворение. У растений репродуктивный орган является цветок, flower. You see these stamens, this white, yellow one, they are male reproductive organs. They produce their sperm. And this is green one, the main one is ovary. So ovary will reach the stamen from here by the wind, by the insects. It can, in any condition, pass because they are near to each other. And this spores will enter to the ovaries, and inside of this ovary will produce a seed. Seed, это семена. After this, of course, there will be their stem, the organs will appear, and finally it will also reach its puberty, and it will get adult, okay? When they will have a flower, means they are ready to reproduce. And this cycle is always repeating. Each season, maybe twice in the season, okay? It depends on the type of plant. Now, embryonic development, how animals develop. So embryonic is the process of growth from one cell to multicellular organism. Что и касается растений и животных, reproduction происходит только по sexual reproduction, потому что мы говорили, что asexual reproduction размножаются только низшие растения и животные. А sexual reproduction, туда входят все комплексные организмы, начиная с, например, растений, да, которые имеют цветки, и до человека. То есть все мы люди, которые и люди, и животные, млекопитающие, мы, получается, пришли от зиготы. Это самая первая изначальная стадия после оплодотворения, да? So, эмбрион. Алло. Алло. Не оставляйте меня. Искендер или Фнур. У нас уже время заканчивается. Дайте я это расскажу. Вы меня слышите?
Алло. Какая страница? 126, да? Тема. 120, 126. Короче, вот получается зигота, да, после оплодотворения, самая первая клетка, она делится на две части спустя там несколько часов. Это уже называется cleavage. И каждая стадия, каждый раз, когда она увеличивается в количестве клеток, это уже делится по митозис. Митозис — это когда одна клетка делится на две же, да? То есть зигота превратилась в две. Она уже cleavage называется. Потом 4, потом 8, 16, 32. 8. Дальше идет до стадии бластула. 8, 256. Да. Называется стадия бластула. Потом гаструла. Это уже трехслойный такой орган, вид такой трехслойный. Клетка. Да, очень много клеток. Можно посчитать даже. If you want, you can just calculate it. Это получается, 8 часов. Вы представляете, одна зигота может достигнуть уже стадию бластула, гаструла. Это зависит, конечно, от репродуктивности женского пола. Но примерно даже к 3-4 недель она уже примерно, вот эта изначальная зигота, может достичь 3-4 миллиметров организма, который уже будет называться эмбрион. И из этих 3 слоев, которые называются эктодерм, мезодерм и эндодерм, да, внутренний, средний и внешний слой, из этих каждых слоев потом в будущем появятся органы. Я уже положила в Google Classroom мою презентацию, и вы там можете посмотреть, какие органы входят. Даже можете открыть страницу 126, и там показано, что самый первый орган у человека, который развивается, это наш мозг, сердце. Сердце. Да. Потом уже, получается, все остальные органы, они по размеру, как бы сначала идет очень быстро развивается один орган, другой отстает, а потом ее догоняет. В общем, таким образом у человека за 280 дней минимум развивается весь вот этот организм.